Michel, was hast du gemacht? Neues Lied? Neues Video? Lass sehen. Geil gemacht. Hey, hello, willkommen. Guten Abend. Franky ist am Start. Alle sind am Start. Jetzt begrüßen wir zuerst mal alle. Schön, dass ihr da seid bei einer wunderbaren Show, auf die wir uns schon lange freuen. Franky ist leider ein bisschen angeschlagen, aber er hat sich trotzdem natürlich vor den Rechner gequält. Heute Was ist los? Heute gibt es nur Tee. Seit 2 Wochen plagt mich eine üble Erkältung und also Fieber
Gliederschmerzen, das volle Programm. Also ich habe heute den ganzen Tag nur geschlafen, aber ich wollte jetzt heute trotzdem dabei sein. Klar, ich muss ja nur sitzen. Aber das sonst die Mütze hilft auf jeden Fall beim Die Gesundwerden. Mütze, Schön. das Danke, Micha. Das gibt unheimlich Kraft, die Mütze. Zeig noch mal kurz deine Tasse. Ich habe natürlich die üblichen Verdächtigen, Ich hab aber heute, du hast eine Tasse, die bald mir gehört, ne? Das ist nämlich Star Wars. Dankeschön. Danke. Ihr müsst euch mal vorstellen, Leute, ich muss heute scheiß Tee trinken. Das ist ein Albtraum für mich. Vor allem bei der Band. Wir freuen uns schon so lange drauf. Ja, ohne und Scheiß, wir sind du. froh, dass es geklappt hat. Ja. Denn Nestor ist in der Haus auf jeden Fall. Das ist schon mal schön, wenn die Gäste dann auch kommen. Und es gibt auch keine Zeitverschiebung von Schweden zu Deutschland. Das sind wir echt froh. Nee. Also, außer die hätten den Elchtest nicht bestanden. Hallo Jürgen, du warst heute Erste. Grüße dich. Beziehungsweise ein Kaiko, aber keine Ahnung. Hello to Japan. Japan, yes. Das kann ich auch verstehen. Nestor geht um die Welt wie eine Rakete. Grüßt euch. Ja. Nick, Mahlzeit. Servus vom Upper Saw Festival. Sehr geil. Hallo Mick. Genau, da freuen wir uns. Da machen wir demnächst auch ein Special über das Upper Saw Festival, was wir schönerweise mitpräsentieren. Ja. Zeigt mir später noch den Trailer. Manu ist wieder da. Hallöchen. Michael. Sehr cool. Michael. Ja, jawohl. Hallöchen. Grüßt euch, der Lomi auch. Lomi. Schön, hast du dich mal von deinem Plattenteller wegbewegen können. Das freut uns. Das sind immer geile Musiktipps. Mach weiter so, Michael. Aber ich wurde schon mal voll inspiriert, finde ich, wenn er mal die Bilder postet von dem, was er gerade hört. Das finde ich bei meinem Kumpel Stefan Kopp auch so geil. Wenn er immer das postet, dann kriegst du auch immer wieder Lust, die alten Scheiben rauszuziehen. Ja, voll. Weil das, man muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es euch Musikfans da draußen geht, aber es ist wirklich so, dass man auch vieles, ich würde sagen, nicht vergisst, sondern verdrängt oder nicht mehr dran denkt, dass es das auch noch gibt. Ja. Weil wir ja so ein großes Musikuniversum haben. Und da sind viele Perlen dabei, wo du denkst, boah, scheiße, die habe ich auch noch. So. Stimmt. Ja, das ist schon krass. Ich denke, die heutige Band, die heute zu uns kommt, Nestor, ich denk mal schon, dass sie alle kennen, die heute zuschauen. Aber durch die Band hat man auch Bock, die ganzen Klassik-Rock, sie sind ja auch selbsternannte Retter des klassischen Rock. Und das stimmt auch, da hat man echt Bock, das wieder alles aufzulegen. Vollgas. Von Doc die strahlen so eine Sympathie aus, ist unfassbar. Unfassbar. Also, wenn ihr müsst nur mal auf YouTube Nestor, nicht nur die Official-Videos. Dazu gibt es gleich zu sagen, wir können die offiziellen Videos heute nicht spielen, aber wir haben genug gefunden. Also wenn ihr auf YouTube nach Nestor sucht, da findet ihr echt geile Live-Aufnahmen. Und das, obwohl die Band erst seit 2 Jahren wieder aktiv ist. Aber darüber sprechen wir später. Ich würde sagen, wir hauen gleich nochmal einen Song rein, bevor wir ihn reinholen. Genau. Ich habe eine coole Band ausgesucht, die nennt sich King Company. Und der Song heißt Trapped in Heart. Das ist ein richtig geiler Opener für so eine Sendung. Nicht Trapped in Hell, sondern Trapped in Heart. Genau. Viel Spaß damit. Let's go. Okay. That one night
Ja, da sind wir wieder. Das haben wir gerade noch rechtzeitig geschafft. Ja, Sekunden. Er macht spannend, ich glaube. Aber das können wir ihn gleich mal fragen, was das Spielchen hier soll. Hier ist nämlich Markus von Nestor. Hey! Hello. Markus. Hello! Hi! Thanks for being back. I just joked around and said, you're making fun with us. You're making us like this. Oh, he left the building. Elvis has left the building before it's begun. Thank you. That's bad. Sorry. I don't know what happens, but now I'm back. It's so great to have you here. We're so happy Thanks for having me. that it worked out. Because this is not so natural, because Nestor is like a total hype for everybody, but hype with a reason, because you put out such a great album. Thanks for that. And I speak for the whole community and all the fans that On the Run is maybe one of the best songs we ever heard in the last years. And cool, great to hear. Maybe even longer. We said, like, if you would have put out this song in the 80s, you would be like on a big stadium tour with, I don't know, with Medley or something. Yeah. So or maybe we're happy that you like it. It's from the heart, and really proud of the album. So that's awesome to hear. Cool. Here we have I think we have some Swedish guy as well. It's at least a Swedish name. Oh. But give us Nestor now, John Lifton. there you have Nestor. He's in the house. And to all the people from English-speaking countries, we told Marcus already, we can't play the official video clips anymore. We could play the Nestor videos 1 year ago, but then everything exploded in the Nestor camp. You are now with Napalm Records, and the videos are not unblocked yet. It didn't work out somehow, although we contacted them a long time ago, but it doesn't matter, because I told all the people already, we find very good live videos of yours in the internet, luckily. And so we will play one of those. And the first one is a special one, because it's from a festival I find very, very interesting. I never had the chance to go there, to your home country. And of course, we're talking about Sweden rock. Yeah. I was on Hellfest. I was on Wacken several times, and all this stuff in the early 2000s. I've been everywhere, but I never made it to Sweden rock. Although I always liked let's say the 80s vibe of many Swedish bands are following this 80s vibe. And also on Sweden rock, you find from Blue Oyster Cult to In Flames, you find everything. So this was actually your first appearance on the Sweden Rock Festival, right? Was it last year? Yeah, it's the first one ever, and what a fucking day! It was amazing. This must be so crazy. I mean, okay, let's first take a look at this, and then we talk about all the history stuff. All right? Yeah, of course. It's of course, in my opinion, the second best. All the songs are great, but this one is Signed in Blood. I love it. Right, thanks. So let's take a look. Får ni sjunga med? Whatever comes around, we will stand our ground as one, forever signed in blood. I can still remember
jetzt ist er Oh, und on and off. Macht's spannend. jetzt. Markus! Perfect timing. Psycho. Again. I don't know what. Psychotherapy. Psychotherapy. I guess you're just popping up every time you're away. You're popping up a beer, and you don't want us to see it. I got a beer. No product placement. Sorry. Great. So cool. We just saw like it's a perfect song as well. I mean, where do you get this song? The whole album is yeah. The whole album is amazing. It came out of nowhere. Of course, this is the main question. I guess everybody's asking you this, but you are prepared for it. Of course, we have to ask you about how this happened, and is this all just coincidences, maybe, or because the people can't believe what happened here. I just have to tell the German viewers this. Also NESTOR, 1989 you were founded. And then you came back 2021. So what happened in 30 years? Oh my God! It's a crazy story. Yeah, a lot of beer. Yeah, a lot of beer. Oh my God, and a lot of beer now. Almost more beers now. But let's ask you. Have you been school friends when you founded the band? So have you been very young in 1989? This was the year when I finished school, for example. I grew up with AC/DC and all this stuff. So then you founded the band. I had my first school band as well at this time. Yeah, we were school friends, not per se, but me and Johnny are the youngest in the band, born in 1975. So the other guys, Toby, Martin, they went to school together, and Maddie is a bit older, and then we kind of found each other through music back in the days, and we all had the same kind of ambition and drive. The love of music made us want to do stuff with it, to work together to create something great, which we weren't able to do back in the days. But we created stuff, and we were out playing and touring a bit, and then as NESTOR, you toured a bit as NESTOR back then. Yeah, we did. Okay. We did. We won a music contest, and together with the manager we got from that, we were out playing a lot, and competed in different music competitions. So we got a manager that helped us out, and we had like a tour. We moved together to a city called Gothenburg, lived together, all of us, like in a collective apartment, and then we toured and played. So it was happy days. Yeah. Crazy. I didn't know, but it never worked out to record an album back then. Well, we recorded like two EPs, one from the competition and another one that we with our own like brand, and there's a very limited number of that one. It's an EP with 5 songs, our Black album, and that was like the beginning of the end of the big break from each other, 30-year break. So was it too early for you, maybe, like in 1989? So everybody followed other goals. Like well, both yes and no. We all had the same goal, and we wanted to live with music and play and create music, but we were a bit too young to do it without support. And we had a great manager that helped us out, and unfortunately he passed away, and we needed that support. And when we didn't get it, then we got kind of, I was going and doing the military service, which back in the days was kind of a big thing that you need to do it or the cops would fucking come and get you. And so was the same here, actually. Either you had the chance to do social work, or you had to go, but you had to do something. Yeah. So we said that if we didn't make our goal to
be able to live with and live on music like in 1996-7, then we would have to pause the band and do other stuff in life, like we talk about on stage with family, relationships, work, and so on. And I did a military service, and that's where the kind of the first part ended with Nestor, and we took the big break. Okay. Did you already know that it's over? Did you think it is over with the band back then? Completely No. over, or? Well, that's the cool thing about Nestor, that it's never been over. We're always like, even if we just met and fucking did a rehearsal thing in the studio and recorded something, we've always been connected, always played together, done minor gigs, creating a couple of new songs. And Toby brought the band back together a couple of years ago, and we did a small thing with it's called Musikhjälpen. It's about raising money for good causes in Sweden. Mhm. So we did that one with the band, and then we kind of felt that we need to do this again. We're not done. We've never been done. So we need to do it. We need to push on and do it for real, because we love each other and we love music, and we need to do that album that we couldn't do back in the days. I just remember one of the mottos of my life is also music was my first love. This song, this line stuck in your head, of course, and someday you have to get back to the dream. But maybe it's even better that you had this long break, because there was not this pressure like we have to make it right now and it has to work out, and you all followed different paths, and it's much easier to get back together again. I think it's much more sane, maybe. Yeah, well, of course, I'm totally into that, and the thing with playing now together is that there's so much love and happiness and being able to relate to the music back in the days, but with the perspective of having a lifespan between the old days and now, and creating that music from the heart, looking back and creating a kind of an 80s AOR sound, but for me it's so much 2021, 2022, 2023. It's a new sound, but it's not. It's the influence of what we loved back then and still love. I think we can hear it. We can perfectly hear it, because what you were doing is you play a sound that is like, you call yourselves the saviors of rock or something like this. You fight words. God damn it. Yeah, but I see it like this, because the 80s influences are clearly there, and lyric wise as well. I mean, it's like the beauty of it, and it's like it was an easy time, so bring back the easy times. And what I find fascinating is that it's exactly the right time when you come up with this sound, because maybe 10 years ago the vintage 80s hard rock and glam was not so up there, but I have the impression that it comes back in much force. Maybe hard times require easy music a little bit more. Yeah, well, but I think that you're finding kind of the core of music as well, because today I think that people want to be touched, affected, and maybe happy with hearing music. And I'm proud of what we've done in the aspect of it's straight from the heart. I love playing. Every show is like a fucking Christmas gift to me. I love it. It's wonderful hanging with the guys, hanging with people that's out there in the crowd, singing our songs, having a good time with us. It's amazing. So the happiness of music today is something you see more and more. That's what people are looking for. I hope so, because that's what I'm looking for in music. Yeah, Frankie. My favorite track recently was from Cobra Spell. Flaming Heart.
Flaming Heart. It's totally 80s with all girls band now, and they are your label colleagues at Napalm as well. And their sound changes to completely 80s right now. And we had some other bands here, like Reckless Love from Finland. We had here in the show. They all do their stuff, and they dare to play very soft melodic sound again. It's time for good music, for let the good times roll. Yeah, I think it's I time agree. again, yeah. 100%. Yeah. And speaking about 1989, your founding year, you have a song called Like That as well on the album. And we have a live track. This was filmed by a private guy. It's not the best quality, but I think it shows the positive vibes and feelings on a show of yours. And it was not just one show, it was the NESTOR Fest. And for all those who don't know it, you even have your own festival. Like I said to Frankie earlier, we can't imagine this with a German band. I don't know a German band that is not known yet or comes back after 30 years and then immediately makes a festival on their own. Like, and what's happening in Sweden? And you have Sabaton Fest, and now you have NESTOR Fest. What is wrong with the German bands? No, to a there's nothing festival. wrong with the German bands. No, we're blessed that people want to come and join this movement with us. And the NESTOR Fest was amazing. I'm getting goosebumps just thinking about the amazing. Let's take a look at 1989 live on NESTOR Fest, and I think the father is filming and he shows his son or something like this. So let's take a look. Okay, thanks. 1989. I can feel you moving closer. It's the end of July. Hold your leg, world in my head. I know you know me. We're just kids on the run. Close your eyes and lead the way. You will understand that. And it feels like an illusion. 1989. I wish that I could turn back. Where you come to find 1989. No child is still young, old enough to know what's right, lost between movie scene and life. What happened to our fire? What happened to those kids we were? Still believe, won't you be anybody? And it feels like an illusion. 1989. I wish that I could turn back. Why is it glorified? 'Cause you will always be a part of me.
Yeah. Man, this is so Yeah. amazing, man. This, That's fucking Great, amazing. great can't, feeling. because for all the people who don't, this Nestor Fest, this is your hometown, Falköping? Yeah. It's the ghost town. The kids in the ghost town. It's our ghost Yeah, town. that's Yeah. what you meant with the album title. You are Yeah. kids in a ghost town, and Yeah. it's meant like this. It's such a Yes. small town that you feel like in a ghost town. Nothing's happening there normally. Yeah. No, that's the square. Down on the bottom Oh. of the record. So- That's the Falköping. That's the ghost Ah, town that we love. False shipping, false shipping. Yeah, Okay, Falköping. Yeah. Pay Can the we- album, friends. It's a masterpiece. Yeah, It's Yeah. pure. It's Yeah. I listened in 40 years hard rock music, and now count this out. I'm totally blessed. Totally blessed. yeah. Amazing. And, Thanks, I man. know, That I know means a why. lot. It's only because of Samantha Fox. Yeah. It's okay. Okay. Then. We all grew up with Samantha Fox. It's a different story. Yeah, we did. But let's quickly talk about Nestor Fest. People, Yeah, I mean, when we see this video right now, we could imagine that this is a show with a bigger band like Deep Purple or something, but it was your own festival. So how does this happen? I mean, I saw you charted with your debut album. Your debut album came out in 21. It was without a label, and you got into the charts, the Swedish charts, on position number 15. Yeah. So where does this hype come from in your hometown and in Sweden as well? How did you manage all this? This is very interesting. I mean, Yeah, well, I think that's a really hard question to answer with just like a straight answer. I think that, as we spoke about earlier, that the feeling of what we did and people connecting to that and wanting to be a part of that, and that thing with Nestor Fest would be in that thing from the past, a band that's playing in that Falköping's Folkets Park, the Ghost Town Park Festival stage that's been dead for years, more or less. okay. And we kind of blew life to that and said, all right, who wants to do this with us? We're going to do this. Come join us and hopefully enjoy creating this feeling with the music that we feel. Come join us and do it. And people were manning up, going Great. from Japan, South America, Europe, coming to watch the show. We were like totally blown away, and a lot of people from the ghost town as well. But amazing to get that response from people from the album and to wanting to be a part of the Nestor Fest thing, which was more of a happening for us than a show. We were like blown away that 3,000 people came to watch us in the park. It was like, all right, let's do it. Yeah, but you could do it as well. I mean, a band has to be tight, play tight, and you have to plan all this. We saw that you have to plan the location, and also the album is of course recorded in a very good quality. There's no filler on the album, and I think this this is why this worked out, because you all know what you have to do, and you would not do it if it would be like 50% or something. And no, we worked really hard. I'm totally into that. We worked super hard. All of us are super serious in that, and it's with a big heart and super much commitment and hard work, of course, with everything you do. And you need to, really burn to make things happen. But if you don't get people to feel it, like I think that people have, and that's the thing. All the fans that like write to me or to us and tell us that shit, that this has gone to my heart, and that reaction or interaction that's the thing. That's why we're doing it. It's amazing. It's so great. I think if it's from the heart and it's 100% true,
the people feel it. The people feel it, and therefore they buy your CD because they feel it. What you put in there, and that is not calculated. It's like absolutely. music lovers. That's what we always talk about. You can a little percentage you can maybe plan and all this business stuff, but this business stuff aside, the people feel if the music is constructed or if it's like just flowing. I think. And still it's a wonder that you entered the charts with an album that is not under a label. So all the people bought the CD on your homepage or something like this. They somehow it must be. They did, and that's totally amazing. That people wanted to interact with the music, and as you say, I think it's because of the straight from the heart thing, because it is, and again, every show is amazing to share this with my best friends and with an audience that wants to interact and do this with us. What more can you add of music? Kaiko is a Japanese fan. Yeah. I see she's writing now. Kaiko. So can we already announce that there's another Nestor Fest this year? Yeah, definitely. Cool. There's another Nestor Fest. Yes. Do you have a date already? Yeah, 11th to 12th of August. So it's the same. 11th to 12th August. Yep. Perfect. So people, check out the band site for further informations. Come and join us. It's going to be awesome. I promise that. I would love to go to Sweden. I mean, come over. Franky, we can stay there. We make a show pause in summer as well because there are so many festivals, and people are not watching YouTube. They go on festivals, so we could go on Sweden Rock in June and stay there till August. Perfect. This would be so good. Come on, and then Falköping, then visit the ghost town. It's going to be perfect. Great. Great, man. And of course, you found that this is also very interesting. So we had Nestor with Nestor Fest. Nobody knew about your album, and suddenly the videos spread. And was this somehow planned by or did you expect that something will happen? Because I saw it on YouTube, I guess, some video, and I thought, wow, this is great. This band has no label. I was very surprised. Something has to happen there because it was such a good quality already. And I think from then the video spread and everybody suddenly knew about Nestor. And what happened then? You were bombarded via email, I guess, from labels and offers and all this stuff. And how do you sort this out? That's a good question. I guess, as you said, we wanted to do a high quality product from the start for the love of music. So we, as now adults, invested our money, time, and stuff into making it good, with trying to do good songs from the heart, connected to the past, trying to do good videos, trying to do this from Nestor Fest, be a good product so people could take it to them. But regarding the choosing of labels, it's always hard, and we chose Napalm because it felt good, and I think that the main part that we say with everyone is that we want to work with people that bring positive stuff into the world that we want to be in, and if you bring positive feelings into that and are a good person and a good bring a good vibe, then we'll work together. So that was our main key and main part to choosing who we work with, and that's been for everything we've done. It's like creating the videos we got with the producer and people helping us. If it's a good vibe, then it's right. So that's been the main part. Is the that right flow? Flow with good people and positive vibes into stuff you do, then go with it.
But No, but that's but especially in your case, like 3 years ago, everything was different in yeah, all of the band members' lives. You have all jobs and stuff yeah, like that. Then you decide we go for it. yeah, But yeah, but yeah. did you already know that it changes everything? Because then you plan festivals, you plan tours, and the next album. I guess you already writing the next album right now. Yeah, I we are. guess I We guess are. so. Yeah. um, so Yeah. was everyone having trouble to change the life from one day to the next? Because Yeah. Yeah. by the We all did. by the way, are you at work at the moment? Because I see some kind of stuff on No, your I'm not. I'm not at clothes. work right now. Thank God. I'm Is free the, because I'm drinking beer. So no, I'm not working. do you have a Uh, name sign here yeah, on your yeah, clothes? yeah, yeah. That's my Magnum PI name sign. I love it. I had to have it. I found it, Okay. and I think it's it's a good thing. So I'm not at work, but this is what Nestor is, the Magnum PI sign. Okay. Great. Yeah. No, all of our lives had to turn upside down. It was like, you know, But you talked uh, about it. You talked about yeah, it. That we're super serious. And again, that is the fucking best thing of being with a collective with friends where you talk about everything. It's tough love, reality check yeah. that this is going to happen now. We didn't know. We knew nothing when we started. We thought we had a couple of good songs. We had 4 songs. And all of a sudden people started to liking our song, and we were like, maybe we should write an album and do it. And we did, and maybe we should try to do and live the dream that we couldn't do back then. So we're trying to do that now, but everybody's still working, and we're trying to maneuver around that and make it work and be super professional in the music scene and also with our works, but yeah, it's like juggling with fireballs, so it's hard. But your singer, I think your singer is professional musician, or is Yeah, someone yeah, else in the band professional musician or in the music business? yeah. Yes, Because Toby is working with music yeah, more or less full time towards the company without his name dropping the company. So he's working with that, but all the rest of us is we're like we're working with day jobs, of course, and doing that 100% and trying to get around that and with help of friends and bosses that also supports us. And again, we're surrounded by great people that helps us keep this dream alive. Without them, without my amazing boss telling me that, okay, take the time off and go, then this dream wouldn't happen right now. So it's all, the positive vibe and the things happening. Amazing. I would love to be a full-time musician, but I'm not right now. We're not. But we're giving it all. We're giving it 100% while we're playing. great. Here, Tanya is saying it. Best music, cool people, good vibes, having a fucking good time. Cool. We can Cool. say it out loud. Do it. Yeah. So, speaking about Tobbe, Yeah. yeah, Time Frankie? for music. Yeah, that's what I wanted to say. Music. We just talked about Tobbe is a professional songwriter, I guess, and we can perfectly hear it with our next track. We can't play the official video, but we found 2 versions of your great hit. On the Run is one of the best songs we heard in the last years, and maybe even further. It's a classic, and we said it earlier. If you would have put it out in the 80s, maybe in America or something, you would play stadium tours right now. But Yeah. let's wait for some few years. You play big shows as well, and we hear So. Tobbe alone in a piano version of On the Run. Ooh, So quite good. interesting. Cool. People Yeah. enjoy. It's amazing. Hi guys, this is Tobbe from Nestor, and I thought that I'll try to play you a piano version of the song On the Run, and it goes something like this.
baby, I'm gone. So call the police, call the fire squad or anyone. Get me a priest. I'm a lost child on the run. Back on the streets again, a rebel without a cause. The sirens are coming my way. I won't take the fall. No, no. I fade into darkness and know nothing can hold me down. It's all again. It's pain that I feel. So tell me you need me. 'Cause baby, I'm gone. So call the police, call the fire squad or anyone. Get me a priest, 'cause I'm a lost child on the run. And I'm down on my knees. So call the doctor or the president. Someone rescue me, 'cause I'm a lost child on the run. Call the police. Call the fire squad or anyone. Get me a priest. 'Cause I'm a lost child on the run. And I'm down on my knees. Call the doctor or the president. I'm a lost child on the run. Come on, Johnny. Oh, baby, I need to get you off my mind. All right, here we go. Call the police. Call the fire squad or anyone. Get me a priest. 'Cause I'm a lost child on the run. And I'm down on my knees. So call the doctor or the president. Someone rescue me. 'Cause I'm a lost child on the run. Yeah. Ja, Markus, Black Ablat. Ich schmeiß ihn mal raus, oder? Ja, So. versuch's mal wieder. Schade, hat ihn vor lauter Emotionen zerrissen, hey. Er scheint ein Timeout zu haben nach einer gewissen Zeit. Wenn es Okay. zu langweilig wird, kickt er sich raus. Okay. Gerade mal kurz Ja. schreiben, also Sie bitte wieder einloggen. Ja, Ja. man hat schon Also gesehen, also Ich kann euch Wahnsinn, nur, oder? ja, ich kann euch nur das Album empfehlen, Leute. Genau, so- David hat es gerade geschrieben. Der Kein Wahnsinn. Filler, kein Ja, Filler drauf. kannst du mal reinhalten, genau. Mhm. Sehr- Sollte inzwischen eigentlich jeder kennen, jeder Ja. Musikfan. Kids in a Ghost Town. Ja, ist der Wahnsinn. Also jeder Song. Auch die, habt ihr gehört, die Balladen? There he is again. Hey, welcome back. Welcome back. Did you see we played the both versions? We played the piano version and after it was the acoustic Oh, set good. from pre-Nestor Fest. We played the acoustic version. Did you miss that or did you see it? Das hört uns Doch. nicht, oder?
Do you hear us? Can you hear us? Ich weiß nicht. Er probiert aus. Okay. Markus, can you hear us? Can you hear us? Test. 2, 1, 2. No, I can't hear you guys. No, You can't hear I'll try us? to log in again. Ja, do it. Okay. Ja, also auf jeden Fall sehr geil. Und hier hat jemand geschrieben, das war vor dem Nestor Fest. So you were writing here. It was fun session at Nestor Fest, and someone else wrote it was pre-Nestor Fest. So, also der Hype, der um die Band abgeht, ist natürlich auch begründet, weil die spielen so tight zusammen und das ist nicht einfach nur so irgendwas zusammengeschustert, sondern Also das war jetzt auch für uns war es auch interessant, das zu sehen, weil wir hatten ja am Anfang des Jahres, haben wir die Songs ja gespielt. Ja, da war ja noch kein Label am Start und da war das alles noch so, da konnte man das noch gar nicht greifen. Aber man hat überall nur Nestor gehört, auch überall von den Leuten, und auf Facebook vor allem, hast du überall Nestor-Songs gesehen. Und da hat man schon ein bisschen Gespür gehabt, wo du dachtest, oh wow, das wird eine große Nummer, hey. Oder es kann eine große Nummer werden, sagen wir so. Weil die Songs sind ja schon brachial, wenn einem die Musik gefällt, natürlich, ja. Aber witzigerweise hat es auch, du bist ja auch ein Typ, wo eher härtere Musik hört, dich hat es genauso angesprochen. Also es hat so, die haben so einen Mittelweg gefunden, wo also viele und natürlich auch dieses, das kam wieder zurück, diese Welle, diese Sleaze Glam Metal Welle, was damit eingespielt hat, ja, diese gute Laune Vibes. Ja. So Markus, we try it again. Do you hear us? Yeah, perfect. Yeah, I hear you perfect. now. Maybe it's Good. Scandinavia. We blame it on the weather, right? Yeah, blame everything on the weather or COVID. Storm. Blame it. Yeah. Winter storm and all this. Yeah, we were just talking. I listen to different kinds of music, like also harder stuff, like also from Sweden. Back then, I was a big In Flames fan and all this, and the Göteborg sound, Dark Tranquility, all this melodic death, But I also grew up with this kind of music that you are playing, classic rock, for example. I love Boston, stuff like this. Amazing. And so you bring back those vibes. We talked about it before. And but it wouldn't have worked if a band can't play tight and doesn't know what to do and doesn't know how to write good songs. In the end, you can't publish these days. You can't publish a song that doesn't stick in your mind because there are too many bands around, and it has to be full speed, full quality. So we are of course curious what is in the making, and if we can maybe this year already expect something from you without making any pressure. No pressure at all. No pressure. No. What there's songs in the making. We felt like we have hopefully a lot more to put out there. That's from the heart. So if things goes to plan, we hope to put something out this year. That's a single, maybe this year. And I think that people will not be disappointed because what's come out so far is all right. It feels all right. Yeah, and don't. I mean, you had 30 years time to write songs. The next album. Don't make the mistake that you feel the pressure right now. I don't know how your label contract is situated, but normally this tough cycle that a band tours and then you have to make a new album and all this sometimes destroys the art. And I hope that Nestor is not feeling any pressure to put out something very soon, because this would be not in your kind of position. I mean, you don't have to do it. No, and that I'm like 100% with you on that one. And just to stress that we're not in a position of needing to force things out. And back in the days, every time we performed,
when the music business was kind of rough 30 years ago. We went out there to prove stuff to everyone, every show. That was what we said to each other, moving out as a team, taking care of each other. Now when we go out, we look each other in the eyes, take each other's hands and say, we're going out today to have as much fucking fun as possible. And we're going to do it. And that's like the key point of Nestor and the love between us. So don't worry, we're not going to stress the album. The good things are going to come. I promise. Good. Yeah. And we have to see you play live, of course, in Germany next Nestor year. Fest. Nestor Fest. Frankie, Yeah. let's go to Nestor Fest. Let's do it. Come on, guys, come over. Yeah. Sweden rocks, of course. Sweden is great. Yeah. Great. So I think our friends from Fighter 5, we talked about it earlier. I said they would fit perfectly to tour with you and Cobra Spell, for example. So if our good friend and partner of this show, Rock of Angels Records from Greece, if he's not getting his ass up and signs Fighter 5, I'm afraid that Fighter 5 is also going to join Napalm Records. Maybe they take a look at this show. Maybe they are here. So hello. And we are very much looking forward to a great tour of you and some other familiar great bands that have the same positive vibes, like the mentioned Fighter 5, for example. And before we let you go, we have a last live track. Also, one of the great songs of this album. It's called Perfect 10. This is like the best title for this album, because for me this album is a perfect 10 already. Or let's say 9 out of 10, because 10 out of 10 is always you can't. Well, you 9 can't out have of 10 is 10 out of good. 10. 9 out of 10 is fucking really good. I'm pleased with that. But perfect 9 doesn't sound so cool like perfect 10. She has to be a perfect 10, of course. Otherwise, Yeah. And it was filmed in Stockholm. I don't know if it was Bandit. Is it a magazine? Bandit Rock? Or... It's a radio channel, Bandit Rock in Stockholm. Yeah. Okay. So this is the last one we have for today. But hopefully we already talk end of the year. Maybe we talk again if you have something new coming up. And by the way, on your Nestor Fest, are there any other bands planned? All Swedish bands? Yeah, of course. But there's a German band. We announced that Alphaville is going to play the Friday. No, Alphaville. way. Yeah, Great. So we have the classic fight between synth versus hard rock, which was in Sweden back in the day. So Alphaville is playing Friday, headlining. We're headlining this Saturday. So it's a 2-day festival now. And more bands will be announced. So amazing. You got to get your asses over to Sweden. This is great. You need to come. All the styles. Okay. Right. Let's think about it. Great. Marcus, thank you so much for your time on this Saturday evening. For having and me. we hope you have a great weekend and talk to you very soon. It was a big pleasure for us. Thanks so much again. Thanks for having me. Have a great weekend. And all the best. Bye. Pay the album, guys. Bye. Perfect 10. Bye. Perfect 10. Eyes like them more. Han var min första kärlek, Demi, så ni vet. I can't believe she's dancing on her own. She's a perfect eyes right from across the room, stirred into my soul like a laser. Then I
Tschüss in Tack, Markus. Mega. Thanks so much. Was für ein Danke. geiler Typ, hey. Wahnsinn. Absolut. Da merkst du es einfach, das ist ehrlich. Also, Ja, ich habe das von Anfang an gespürt, ohne Scheiß. Also ich habe mir sofort das Album gekauft. Ich hab On the Run gehört auf Facebook und habe ich gedacht, Alter, was geht Ja. da? ja, Ohne Scheiß. da, Hab sofort auf die... wo kommen das- die denn her? Ja, wo kriege ich das Album? Ich brauche den Song. Dieser Refrain, der killt die einfach weg. Ja, Ja, den kannst du immer, den schummst du immer vor dich hin. Also, voll. Also Wahnsinn. auch der Song jetzt gerade, Perfect 10 natürlich. Ja, Ach, ja. alles von dem Album. Also wirklich geil. der Hammer. Aber die Balladen sind der Hammer. Ja, Mhm. Ja, können wir ja leider nicht spielen, auch nicht. Tomorrow mit Samantha Fox Guest Vocals. Aber ihr holt euch sowieso das Album jetzt, ne? Ist ja, We're Not Okay zum Beispiel, ist eine Ballade, das ist so hammermäßig. Also alles, da ist alles geil, kann man alles anhören. Ja, sehr, sehr cool, Leute. Wir freuen uns natürlich, dass ihr alle jetzt hier dabei seid und zuschaut und wollten nochmal gleich die Chance nutzen, mal einen kleinen Ausblick zu geben, was denn als nächstes kommt. Nächste Woche, Atrocity, kommt das neue Album, Okkult 3. Alex Krull mit Band aus dem Studio, schaltet sich zu. Und in 2 Wochen feiern wir schon unser Einjähriges. Natürlich wieder mit unserem mit der Heimband Stinger und Cherry Bomb auch. Das wird eine lustige Sause. Bis dahin geile Musik, geil. Ja, losen wir noch ein paar Sachen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, Ja. wenn du fit bist, dann wird es auf jeden Fall lustig. Ja. Und neu dabei, 4.2. kommt Andy Brings. Auch eine Hammer-Gestalt, sage ich mal. Und 18.2. Viktor Smolski, der auch sein Soloalbum raus hat. Und dann natürlich, Frühjahr, wissen wir schon, Vanish, Album, Black and Damned, Album, Michelle Darkness nochmal extra von End of Green. Also wird spannend. Wir basteln natürlich noch an weiteren Sachen. Aber wir bleiben dran. Also freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, weiterhin. Und wir haben natürlich heute nochmal auch 2 Specials mindestens. Was ganz Neues. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich glaube, Selin war auch im Chat, wenn ich das richtig Der war im Chat, ja. bekomme. Ja, der war im Chat. We Are Legend, auch eine geile Band. Gratulation erstmal, haben irgendeinen Preis gewonnen. Ich habe es mir jetzt nicht merken können, was es war. In Siegen war das. In Siegen findet immer der Deutsche Rock- und Poppreis statt. Wahnsinn, den hat Stinger doch auch schon mehrfach eingeheimst, ne? Oder? Da hat Stinger, da hat der Matze dieses Jahr bester Gitarrist, bester Hardrock-Gitarrist. Und bei We Are Legend war es, glaube ich, beste Metal-Band. Kann das sein? Müsste irgend sowas? Oder Vielleicht weiß es jemand im Chat oder vielleicht ist Seli noch da. Korrigiert uns gerne. Auf jeden Fall, Song ist ganz neu, glaube ich, das Video, oder? Hat man noch nicht gehabt vor ein paar Tagen. Das lief schon mal bei uns. Ja. Ist Aber auf wir jeden haben Fall halt richtig, ja. den Song genommen, weil sie mit dem halt abgeräumt haben. Genau, das war der war das bester Metal-Song vielleicht? Könnte sein. Sowas. Ja, Sonst hätten wir es ja jetzt hier wahrscheinlich nicht reingeladen. ja eben. Also, eben. wir spielen We Are Legend und Fallen Angel. Genau. We
your enemy, but you no longer see me. I am one of the fallen angels, abandoned by God himself. Angel of darkness, tried to be someone else. Demon of day, angel of light. I am torn between darkness and light. You made from muscle tied in chains. The reason I'm behind this scars is 'cause you make me insane. So tonight I just wanna shake it, but not to set you free. I come to say goodbye to you, but you can never see me. I am one of the fallen angels, abandoned by God himself. Angel of darkness, tried to be someone else. Demon of day, angel of light. I am torn between darkness and light. Fear me as I'm passing by. I walk in unbearable shame. Yeah. Ja, nicht zu vergessen, ne? Unser Micha hat's Video gemacht. Ja, ganz wichtig. Gratulation, We Are Legend, voll verdient. Super geile Rhythmen und wie soll man es nennen? Prog, Power Metal ist natürlich schon sehr spannend. Sehr geil. Ja, komm mal. Ich habe auch noch irgendeinen Knistern am Ohr. Ist das bei dir auch? Nee, ja, seit der Geburt. Nee, aber im Moment alles in Ordnung. Bei dir wird es natürlich noch. Das Beanie ist schön, ne? Das kann man ich habe vorhin gesagt, sieht fast aus wie sibirische Wintermütze. Du kannst dir das ja richtig Long Beanie, also richtig, ist auch total bequem. Also ich schwitze ja jetzt die ganze Zeit schon von der Krankheit und Erkältung. Ja, Mick sagt's schon, der Mick hat's raus. Mick weiß Bescheid. Er hat mal wieder einen im Tee, ist ja klar. Knacksen.
Normalerweise trinke ich ja keinen Tee, das ist der absolute Horror für mich, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Vor allem Ja. aus einer Tasse, die jetzt mir gehört. alles Star Wars zu mir. Bitte. Aber du musst lachen, ich habe tatsächlich noch ein Star Wars Giveaway für dich aufgehoben, ist noch original verpackt. Oh, Muss ich dir noch senden irgendwann mal. Da packe ich dir vielleicht die Tasse dazu oder so, noch was anderes. Mal schauen. ich nehme alles, wie der Bayer sagt. Alles gut, alles gut. Wir haben noch was ganz wichtig. Wir haben natürlich eine Premiere, beziehungsweise es gab heute eine Videopremiere, oder? Seit heute? Okay. Habe ich es richtig Wir verstanden? machen heute die Premiere um 19:06 Uhr. Wir haben es jetzt ein bisschen nach hinten rausgeschoben. Unser lieber Frank Panet hat ja ein neues Projekt am Start und es nennt sich Lady Evil. Da singt seine Frau, die Lydia. Mhm. Und sind andere namhafte Musiker dabei und das Ganze ist so ein Black Sabbath Tribute Band, würde ich sagen, oder eigenständig mit, also Black Sabbath Songs von der Frau vorgetragen. Geil. Also einer meiner Lieblingssongs sowieso von Sabbath, weil den Tony Martin gesungen hat. Genau. Und ja, ist richtig geil. Da haben wir bin jetzt gespannt. Lady Evil als Videopremiere bei uns mit Lydia und Frank Panet. Lady Evil, Headless Cross. Viel Spaß damit. Headless Cross. Geile Nummer. Thank
luck of the charm, really keep you from harm. There's a talisman protect you from pain. Listen for the beats that pound down to tune of thunder. Once it's a legion's right again to fate of battle torture. Oh no, no, no. Headless cries and the headless from the first evil night, when a black flash of light got the crucifix held to the crown. There's no escaping from the power of Satan for a people so brave and so proud. Listen for the beats of the land to tune of thunder. Watch the legions run into freedom, not a torture. Oh no, no, no. Headless cries and the headless scrolls and headless scrolls and the headless scrolls. Where will you run to? And the headless cross. Look to the headless cross and the headless cross. And the headless cross. Yes. Wow, nice. Geile Ganz- Nummer, oder? Die ganzen Endorsement am Schluss. Ja. Wow. Ja, ist ja natürlich Bonfire-Gitarrist Frank Panet. Ja. Super Typ. Übrigens, grüß dich, Frank. Und er hat heute ein Tribute an Jeff Beck, einen kleinen Song gespielt. Ich glaube auf Facebook, kleine Story. Also Rest in Peace, Jeff Beck. Und natürlich auch die kleine Presley. Haben uns mal wieder Musiker verlassen. Ja, den widmen natürlich, Jeff Beck widmen wir natürlich diese Show und überhaupt allen, die von uns gegangen sind. Später dazu ja mehr. Der vorletzte Song, Ohrenfeind, ist denen gewidmet natürlich. Wie immer. Genau. Da wir den guten Mick vom Upper Saw Festival auch hier haben oder hatten, wollen wir natürlich gerne auf das Festival nochmal kurz hinweisen. Den Trailer spielen im September ist es. Vorverkauf ist schon gestartet. Wer sich rechtzeitig Tickets sichern will, kann das gerne tun. Wir zeigen mal kurz den Trailer und wir freuen uns natürlich, dass wir es mitpräsentieren. Genau. Da sehen wir uns dann Genau. alle natürlich wieder. In Tickets Dotternhausen. kaufen. Tickets kaufen. Trailer.
Ja, sehr cool. So geil. Alleine mein Namensvetter Andy B. Frank Brainstorm muss man sehen. Immer eine Macht und der Micha Black and Damned, logisch, das reicht alleine schon. Weitere Bands folgen. Genau. Danke an Micha. Er sagt Ja. bestimmt gern geschehen. Ja, absolut. Ja, da freuen wir uns. September. Im Juli haben wir natürlich, ja, müssen wir nicht. Hier zeigen wir es nochmal in Kürze für die Leute, die interessiert sind, auf der Page. Und das ist quasi Scream for Metal im Süden im September. Und vorher im Norden haben wir ja im Juli das Rock for Animal Rights Festival, Genau. was wir präsentieren. Also da sind wir gut vertreten. Da fehlt uns eigentlich nur noch West und Ost. Vielleicht finden wir noch was. Müssen wir was aussuchen. Na, machen wir Nestor fest. Ganz, ganz Norden wäre das dann. Bin immer noch geflasht, wie was für ein sympathischer Typ das war. Mega. Ja, es ist der Wahnsinn. Absolut, Okay. absolut. Da trifft es mal jemand völlig verdient. Ne? Also, dass das Ganze funktioniert bei denen. Bin schon Hammer. Wir hatten vorhin, genau, Fighter 5. Auch super Support. Danke an Immo übrigens für dein nettes Bild mit unserem Shirt. Ja. Kommt super rüber und wir freuen uns natürlich auch bald von Fighter 5 was Neues zu hören, die ja in Schweden das Album aufgenommen haben und noch haben sie nichts verraten, was irgendwie jetzt abgeht, gerade bei denen und ich hoffe ja immer noch, wie gesagt, Aki, wenn du das jetzt hier siehst, also dass du Fighter 5 unter deine Fittiche nimmst, weil sonst landen die auch bei Napalm. Ja, jetzt hat er sich schon Ich weiß, nett. ich weiß ja nicht, was man noch alles machen muss. Ja, ohne Scheiß. Also, ich meine, die Band ist auch perfekt, so wie sie ist. Vor allem, wenn du ihn singen hörst, immer. Also, das ist ja ähnlich wie bei Nestor, finde ich. Also, auch stimmlich auch so Das ist ein Glücksfall, on jetzt für point, die, oder? Glücksfall für die Band, dass sie jetzt nochmal so einen Sänger gefunden haben. Ja, klar. Und das zeigt mir jetzt auch gleich, weil Frankie hat was Tolles gefunden aus dem Proberaum von Fighter 5. Was Genau, ganz weil- kurz ist. weil Das es gibt- sieht man aber schon gleich, wie gut Also sie sind. es kommt ein Video mit dem neuen Sänger, mit dem Emo, und da es von denen ja noch kein richtiges Material gibt, spielen wir dann danach noch einen richtigen Fighter 5 Song. Deswegen die zwei Videos, sollen wir die gleich hintereinander abspielen. Ja, klar. Hau rein, hau rein. Alles klar. Also viel Spaß damit. Oh, yeah. You bet how far you pick up. I will light your blues. Cry like a little girl. Dry your baby blues. When you need a man of action, I'm ready to make my move. Like a shot, on the spot. Nothing I can do. Everything you're looking for, you can find in me. I'll be anything you want, anyone you need. I feel daddy, your brother, lover, and little boy. Come on out already. Hallo zusammen, hier ist der Dave von Fighter 5 und wir freuen uns natürlich enorm, bei der Radio Bob Aktion Helft den Festivalhelden mit von der Partie zu sein. Wir finden das eine super Sache und hoffen, wir können unseren kleinen Teil dazu beitragen. Wir sind hier in Engelberg, ihr seht es zwischen Bergen, Seen und Flüssen. Klischees müssen nicht immer stimmen, aber in unserem Fall treffen sie wohl voll ins Schwarze. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit unserem kleinen Konzert. Und ja, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.
rise up and never stop. Yeah. Ja, Wahnsinn. Geil, gell? Ja, sehr geil. Das aus dem Proberaum zeigt schon. Also, das wird noch mächtiger werden, Fighter 5. Sind wir Bin ich echt auch sehr mega gespannt. Die sind ja richtig professionell, halten sie ja, verraten sie ja nichts. Ja, Außer, dass sie in Schweden aufgenommen haben, aber alles ja, das, weitere wird man sehen. bei dem Song fand ich die Gitarre zum Beispiel gigantisch, gell? Also Ja, Wahnsinn. total. Macht richtig Spaß, wie du sagst, bei Nestor und Fighter 5 sind so Parallelen. So diese gute Laune-Parallelen. Ja, das ist halt mit den alten Vibes, 80er-Vibes, so Ja. leichte Pop-Disco-Einflüsse, wenn man so sagen will. Also Melodic Rock halt, alter, gute alte Ja. Melodic Rock. Ja. 70er Jahre war ja unbeschwert. Ralle, wieso bin ich dreckig? Dein Bild steht gerade, Endrash. Oh, mein Bild steht. Ähm, Meins steht nicht. okay. Kann man mich hören? Ja. Hören tue ich dich, ganz normal, ja. Ja. Tja, gut. Was mich total geflasht hat bei Nestor, wo der das vorher gesagt hat mit Alpha Will. Ja, voll. Also mit dem hätte ich ja nie gerechnet. Das war ja wie so, Alpha Will. Dann machen wir es halt so. Wenn man mich hört, reicht es ja aus. Ich spiele jetzt einfach nochmal einen Song. Es kommen eh noch 3 Songs, weil ich ja total krank bin heute und auskurieren muss. Ich spiele mir noch 3 Songs, dann ist Ende Gelände. Genau. Wunderbare 3 Songs. Ja, ich habe einen total geilen Sänger gefunden. Adam and the Metal Hawks, und das ist so ein ich sag mal, ein korpulenter Sänger. Jetzt bist du wieder da, grüß dich. So ein korpulenter Sänger, der aber eine Röhre hat. Ich sag's euch, Leute. Es ist unfassbar, wie der singt, finde ich. Adam and the Metal Hawks. Adam and the Ants kenne ich. Adam and the Metal Hawks, das sind junge Typen. Wirst sehen, also total geil. Ich hau mal rein. Viel Spaß damit.
Ich bin Hammer. mit Led Zeppelin aufgewachsen und den ganzen alten Bands und das hat mich sofort daran erinnert. Ja, und es hat sogar noch ein bisschen mehr Power und Frechheit. Unfassbar geile, wie der singt. Also Wahnsinn, auch die anderen Musiker geil, sind total junge Typen. Aber der Drive, wo mich da gepackt hat, war sensationell. Also ich habe gedacht, den muss ich heute reinhauen. Echt der Geil. Hammer, ja. Ja, Super richtig geil. Fund. Also man kann sagen, was man will über Algorithmen und was weiß ich, aber zum Beispiel YouTube, was einem da teilweise vorgeschlagen wird, ist schon echter Hammer. Da kann man viel entdecken. Du suchst zum Beispiel, wir haben heute nach NESTOR geguckt und da werden einem Bands vorgeschlagen, wo 200 Abonnenten auf YouTube und perfekte Songs. Also von daher. Also ich habe mittlerweile 112 Seiten abonniert von Bands und Kanälen, auch Oldschool-Kanäle und da gucke ich immer regelmäßig rein. Das ist unfassbar, das ist, was es da an Musik gibt, wo niemals an die Öffentlichkeit kommen wird. Also das ist, da musst du dich richtig reinfressen. Aber genau das macht aber auch Spaß, für die Sendung dann solche Sachen, solche Perlen dann rauszufinden, wo du sagst, wow, das muss man hören, das muss man einfach spielen, ja. Aber an alle Nachwuchsbands, Musik wird quasi, es kann schon rauskommen. Siehe NESTOR. Siehe NESTOR. Ja. NESTOR ist das beste Einfach Beispiel. weitermachen. Einfach Genau. weitermachen. Und ihr selber bleiben, ganz wichtig. Ihr selber bleiben und immer die hochhalten. Da fällt mir der Viking ein. Wenn wir Glück haben, schaut ihr ja mal kurz rein bei unserer Einjahresshow. Da schauen auch noch manch andere rein, glaube ich. Also in 2 Wochen ist soweit. Krass, gell? Schon ein Jahr. Wahnsinn. Ja, ein Jahr rum. Für mich total geflasht und sehr geil, alles sehr super spannend. gelaufen. Nur geile Bands da gehabt, geile Gäste. Tolle Erfahrungen gemacht, wirklich mega. War alles mega, ja, das stimmt. Ja. Okay, das Leute. Das finde ich so beeindruckend, dass weil wir 3 Jahre so weit auseinander sitzen, alles im Prinzip über das Handy machen, alles online und trotzdem läuft das alles so zusammen. Das ist genial. Also, Ja, ich finde auch, das hat sich gefunden. Das ist eigentlich so ähnlich wie bei NESTOR, ohne Zwang. ja, genau. Und Sachen, die zusammengehören, die finden sich auch. Also wenn man nicht verkrampft, weißt Sonst wird es auch nie funktionieren. Überleg mal, wenn mir wieder Micha immer sagt, der wacht morgens auf und jetzt haben die schon wieder 66 Nachrichten geschrieben. Genau, 66 natürlich. 66. Ja, Leute, da sind wir schon am Ende von unserer Sendung, oder? Ja, wollen wir mal einen Frankie nicht zu sehr belasten, der jetzt ja schon so lange krank ist, dass es bald wieder besser wird. Ich ätzend nur mit den Ohren, weil ich krieg da, das, weißt du, und diese Schüttelfrost und die Fieber furchtbar. Also, Ja, vor allem wenn du kein Industrial-Fan bist, dann ist so ein dauerhaftes Kratzen auf dem Ohr, glaube ich, nicht so das Beste. Wenn man eher auf Melodic Rock steht. Ja, also ich muss sagen, nach Ohrenfeind sagen wir noch Tschüss, oder? Genau. Ohrenfeind, wie gesagt, diesmal Jeff Beck gewidmet und genau. An alle, die gegangen oder schon länger auch gegangen sind. Jeder hat so einen Mensch, den er lieb hat von damals und genau für diese Menschen ist dieser Song von Ohrenfeind irgendwann. Leute, das war schön mit euch. Ja, wir kommen nach dem Song, kommen wir nochmal, genau. Bis gleich. Ich denk noch immer oft an dich, die alten Narben gehen wieder auf. Ich
beiß mir auf die Lippe, lass den Tränen ihren Lauf. Hab deine Hand gehalten an deinem letzten Tag. Es wär so schön gewesen, hast du noch gesagt. Doch irgendwann sehen wir uns wieder. Irgendwann kommt unsere Zeit. Dann singen wir die alten Lieder aus der Vergangenheit. Bis die Hölle zufriert, bis in alle Ewigkeit. Irgendwann sehen wir uns wieder. Irgendwann ist es soweit. Ah ja. Es ist schon so lange her, doch nie geht man so ganz. Du fehlst, du fehlst, du fehlst mehr als ich sagen kann. Hab deine Hand gehalten an deinem letzten Tag. Es wär so schön gewesen, hast du noch gesagt. Doch irgendwann sehen wir uns wieder. Irgendwann kommt unsere Zeit. Dann singen wir die alten Lieder aus der Vergangenheit. Bis die Hölle zufriert, bis in alle Ewigkeit. Irgendwann sehen wir uns wieder. Irgendwann ist es soweit. Irgendwann sehen wir uns wieder. Irgendwann kommt unsere Zeit. Dann singen wir die alten Lieder aus der Vergangenheit. Bis die Hölle zufriert, bis in alle Ewigkeit. Irgendwann sehen wir uns wieder. Irgendwann ist das soweit. Irgendwann sehen wir uns wieder. Irgendwann kommt unsere Zeit. Dann singen wir die alten Lieder aus der Vergangenheit. Bis die Hölle zufriert, bis in alle Ewigkeit. Irgendwann sehen wir uns wieder. Irgendwann ist es soweit. Irgendwann ist es soweit. Irgendwann sehen wir uns wieder. Ja, so, die Manuel hat gerade Grüße, gute Besserung ausgerichtet und viel Kraft der Tanja gewünscht. Männer stauben ja immer bei der Erkältung. Ja, genau, aber denk dran, du bist eigentlich ein Partymensch, also du wirst bald wieder auf die Beine kommen. So wollen wir dich haben. Das ist ja das Schlimme. Wenn so einer wie ich flach liegt, ist echt eine Katastrophe, du. Ja, das geht gar nicht. Das gehört nicht in unser Konzept. Ne? Ja. Ja, Leute, dann herzlichen Vielen Dank Dank. fürs Zuschauen und wir freuen uns natürlich nächste Woche. Atrocity, totally different Programm, aber auch sehr spannend, sehr interessant. Ja.
eine der ältesten und wichtigsten Death Metal Bands Deutschlands, Atrocity. Und ja, sind wir mal gespannt. Also man muss sich auf die Musik einfach unbefangen eingehen lassen oder auf sich wirken lassen. Vielleicht kommt bei meinem oder anderen das, also ist bei mir auch schon oft passiert, ja. Das heißt Ja, nicht, klar. wenn du jetzt nur, man darf nicht davon ausgehen, die so machen so Musik. Wir haben jetzt auch von den Black und Death Metal Sachen auch ein paar Sachen gefallen, wo mich total abgeholt haben. Also Und außerdem, da kommt ja auch noch dazu, Alex Krull ist ja auch Leaves Eyes, das heißt, ja, symphonischer Sound ja auch, er ist ja auch Produzent, also ist ja auch die Figur dahinter ist ja auch ganz wichtig. Und das genau, macht's genau. das macht es Ganz dann genau. nochmal viel spannender, ne? Finde ich. Genau, richtig, richtig. Also Alright. Leute, unser Dann- Rausschmeißer. Danke, gute Besserung. Danke nochmal Dankeschön. fürs Zuschauen. Abonniert, Dankeschön. liked, wenn möglich, wenn nicht schon geschehen. Und wir sehen uns nächste Woche. Ein gutes Yes. Wochenende noch und guten Start. Genau. Und Geht raus und habt Spaß, geht auf Konzerte, unterstützt die Szene. Black Stars, And Diamonds. Diamonds. Bye, bye. Bye.